So, advanced mechanics of solids, fourth module, unsymmetrical bending ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. ഒരു സാധാരണ ബെൻഡിങ് ആണ്. അതായത് ഒരു സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് ഈ ആക്സിസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് ആക്സോ സിമെട്രി ഉണ്ട്, വൈ ആക്സോ സിമെട്രിയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. സോ ആ സിമെട്രിക്കൽ ആക്സിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് ബൈ യൂസിങ് എലമെൻ്ററി ഇക്വേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം M/I = σ/y എന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സസ്. But in case of unsymmetrical bending, here we can say that this cross section is symmetrical about x and y axis, but the load is acting at an angle alpha with the y axis. So there are two types of unsymmetrical bending, two reasons for unsymmetrical bending. First one is section is symmetrical about two axes, but the load line is inclined to both the principal axis. And we can see it in the first figure. ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കൽ ആക്സിലൂടെയല്ല കടന്നു പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ആൽഫ. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം. ദ സെക്ഷൻ ഈസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ. സെക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന് ഈ ആക്സിസ്, ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക്കൽ ആക്സിസ് അല്ല. സോ സിമെട്രിക്കൽ ആക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാത്ത ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് കേസ് ഈസ് ഓൾസോ അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്. സോ ഇൻ സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു റെക്ടാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. റെക്ടാങ്കിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്. വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എ പോയിൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ the stress acting on the element, bending moment M is developed on the cross section, and stress on the element, നമുക്കറിയാം stress equal to sigma is equal to M/I into y. Okay, so I എന്ന് പറയുന്നത് moment of inertia about x axis, and M is the bending moment. Okay, so this one is Ixx, that is the moment of inertia about x-axis, and M is the bending moment about y-axis. So we can easily calculate, in symmetrical bending we can easily calculate the bending stress by this equation. Sigma is equal to M/I into y, where y is the distance from neutral axis or this x axis. So here this is sigma is equal to M/I into y. So let us find a force, elemental force, that is acting at a point, that is at a distance y from x-axis and x from y-axis. So that elemental force is equal to sigma into area, right? So My by Ixx into dA. So dA is a small area. Then calculate the bending moment of this force about y-axis. So this element is at a distance x from the y-axis. Okay, so bending moment about y-axis equal to force into perpendicular distance. That force, this elemental force multiplied by x. So this elemental force is My by I into dA, and that multiplied by x, My(x) into dA by Ix. So this is the small bending moment due to this small force dF. So total bending moment, consider that it is m1. So that is equal to integral of M/x into dA by Ixx. Okay, so this is the total bending moment. So if no bending takes place about y axis, ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് y ആക്സിലാണെങ്കിൽ, there is no bending moment about y axis. In that case m1 becomes 0, or integral M/x into dA by Ix is equal to 0. അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം M/Ixx
into integral xy into dA equal to 0, or m by ax 0 ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് 0 ആവും, അല്ലെങ്കിൽ integral xy into dA equal to 0. Okay, integral xy into dA equal to 0. So this one, integral xy into dA equal to 0, that is called product of inertia of the area about xx and y axis. Okay, this is represented by Ixx. ഇവിടെ കാണാത്തതാണ്. That is represented by Ixx. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തന്ന PPT-നകത്തുണ്ട്. Okay, that is represented by Ixx. If Ixx equal to 0, then the bending is pure or symmetrical. Okay, so if the bending is pure or symmetrical, then the product of inertia of the area will be 0. Okay, that's, or we can say in another words that the axis about which the product of inertia is 0 are called principal axis of the section. So when the force is acting on the principal axis, then there is no unsymmetrical bending occurred under the cross section. Okay, and the moment of inertia about the principal axis are called principal moment of inertia. Okay, so moment of inertia about x-axis we already studied in the mechanics section, that Ixx equal to integral a y square into dA, and moment of inertia about y-axis equal to I by y is represented by I by y is equal to integral a x square into dA. So now in unsymmetrical bending, the product of inertia that will be 0. If the product of inertia of the area that represented in here is not 0, that Ixy not equal to 0, then the bending is unsymmetrical. Okay. Here we have to find out the principal axis, and ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു principal axis is the axis at which the product of inertia will be 0. Okay, let us consider that x y axis, that are the load acting axis, and that uv be the principal or principal centroidal axis, that principal axis that is passing through the centroid. Okay, then xy be the pair of orthogonal axis. Okay, here we have to find out the position of this principal axis uv. Let us consider a point P. At a point P is at here, and the coordinates are coordinates in terms of x, y, and uv coordinates are given there. Okay, and let u be the distance from v axis from that point, and x be the distance from y axis. Correspondingly, v and y be the distance from u axis and x axis respectively. Okay, so let us find out what is u. U is the distance between G and A dash. Okay, so G A dash is equal to GD plus D into A dash. Okay, where GD is equal to x cos alpha. We can see here, consider the triangle, we can see that u is GD is equal to x cos theta. Okay, here theta is the angle between this x and xy axis and uv axis. Okay, so d a dash will be equal to y sin theta. Okay, and v will be is equal to v. Here u is here, and v is equal to similarly g b dash. Okay, and that is equal to p into a dash. Okay, and that will be equal to p into pe minus a dash into e. That will be equal to p minus ad. Okay, that will be, we get y cos theta minus x sin theta. Okay, so product of inertia of this section about uv axis, that is equal to integral uv into dA, or sum of uv into dA, that will be equal to 0. അങ്ങനെ 0 ആയാൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് ഈ യു വി ആക്സിനെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ 0 ആക്കുക. ഓക്കെ. So we know that Ixx is the moment of inertia of this section of this area about x-axis, and that will be given as y square into dA. Similarly, Iy is the moment of inertia of the section about y-axis, that was equal to x square into dA. Here also the integral is there. Okay, and Ixy is the product of inertia of this section about xy axis. Clear? And Iuu is the moment of inertia of the section about uu axis, that will be equal to v square into dA, or integral v square into dA, or sum of the v square into dA. And moment of inertia about this section about vv axis is equal to integral or sum of u square into dA. Similarly, Iuv is the product of inertia of the section about uv axis, that will be equal to uv into dA. Clear? So second moment of the area, or moment of inertia of the area about uu axis is equal to integral v square to dA. We already find that v is equal to y cos theta minus x sin theta. Apply that here, y cos theta minus x sin theta square into dA. So on simplifying, we get Iuu is equal to 1 by 2 into Ixx plus Iyy plus 1 by 2 into Ixx minus Iyy into cos 2 theta minus Ixy sin 2 theta. Okay. Similarly, second moment of the area about Vv, or Ivv is equal to integral u square into dA. If we simplify that, we will get 1 by 2 into Ixx plus Iyy plus 1 by 2 into Iyy minus Ixx cos 2 theta plus Ixy sin 2 theta. Okay. Adding these two equations, Iuu and Ivv together, we will get Ixx into sin square theta plus cos square theta plus Iyy into sin square theta plus cos square theta, or it will be equal to Ixx plus Iyy. Okay, so we can see that Iuu plus Ivv is equal to Ix plus Iyy. Similarly, calculate the moment of or product of inertia of this section about the uv axis, that will be equal to integral uv into dA. Apply the value of u and v from the previous equation. We will get Iuv is equal to Ixy cos 2 theta plus Ixx sin theta by 2 minus Iyy sin 2 theta by 2. So this is the product of inertia of this section, complete section about uv axis, and that depends upon the product of inertia of the section about xy axis and its corresponding moment of inertia about x and y axis, and angle theta. So angle theta is the angle between this x axis and this xy axis and uv axis. Okay. So as per the conditions of pure bending or symmetrical bending, the condition is Iuv is equal to 0, or the product of inertia about an area about that axis will be 0. Okay. If we consider that if uv will be the principal axis, then Iuv will be equal to 0. Okay. That means Iuv, we know that Iuv is equal to here simplifying this equation, we will get 2 into Ixy cos 2 theta plus Ixx minus Iyy sin 2 theta will be equal to 0. Or simplifying that, Ixx minus Iyy into sin 2 theta equal to minus 2 Ixy cos 2 theta. Okay. So tan 2 theta, sin by cos, so tan 2 theta will be equal to minus 2 Ixy by Ixx minus Iyy, or is equal to Ixy divided by Iyy minus Ixx by 2. So tan 2 theta equal to Ixy by Iyy minus Ixx by 2. So tan 2 theta or theta depends upon x, that moment of inertia about x and y axis, and its product of inertia about xy axis. Okay.
So we can see the equations again, that tan 2 theta is equal to 2 ixy by iyy minus ixx. Okay, so tan 2 theta is equal to 2 ixy by iyy minus ixx. So consider this as a right angle triangle. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 theta is the angle and that hypotenuse equal to root of iyy minus ixs by 2 whole square plus ixy whole square എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ hypotenuse, and that corresponding that ixy and iyy minus ixs by 2. Okay, so from this right angle triangle we can say that sin 2 theta will be equal to ixy by root of iyy minus ixx by 2 whole square plus ixy square, and also cos 2 theta equal to 1 by 2 into iyy minus ixx divided by root of iyy minus ixx by 2 whole square plus I square or ixy whole square. Okay, so here we know that IUU is the moment of inertia of the section area about UU axis, and IVV is the moment of inertia about V axis. Okay, and we already derived these two equations and substitute the values of sin 2 theta. We already derived here sin 2 theta and cos 2 theta, and substitute the value of sin 2 theta and cos theta in the first equations. We will get IUU is equal to I 1 by 2 into IXS plus IYY minus root of 1 by 2 into IYY minus IXS whole square plus IXY square. Similarly, IVV is equal to 1 by 2 into IXX plus IYY plus root of 1 by 2 into IYY minus IXS whole square plus IXY square. Here രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ആണ്. IUU ഇതിനകത്ത് മൈനസ് വരും, IVVനകത്ത് പ്ലസ് വരും. ഓക്കെ, so ഇതാണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ്. If you know the values of IXX, IYY and IXY, then we can find out the principal moment of inertia IUU, IVV. Also we can find out the principal axis, position of the principal axis by knowing the angle theta. Okay, ഒന്നാമത്തെ tan theta എന്ന് പറയുന്നത് IXY divided by IYY minus IXS by 2 ആണ്, and IUU and IVV രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, or moment of inertia about U axis and moment of inertia about V axis. Okay, so around symmetrical bending-നകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ 0 ആയ ആക്സിനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിനകത്ത് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് ആയിട്ട് മാറും. വി കാൻ ഈസിലി സോൾവ് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ്, ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ principal axis is inclined at an angle theta. So tan 2 theta കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീറ്റ കിട്ടും. തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. ഇവിടെ IXY എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ഏരിയ അബൌട്ട് X and Y axis അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ആക്സിസ്. അതുപോലെ തന്നെ IUU and IVV at the moment of inertia as to U and V axis. ഓക്കെ, സോ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനോടെ കിട്ടും. So next one, bending stress. First bending അല്ലെങ്കിൽ moment of inertia കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then we have to find out the bending stresses. So here we can say ഒരു moment M എന്ന് പറയുന്നത് ഈ Y-യിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Y is not a principal axis. Y principal axis അല്ല. So principal axis are V and U. These are the principal axis. So ഒരു moment ആക്സിസ് കഴിഞ്ഞാൽ here U and V are principal axis that is inclined at an angle theta. Okay, so moment applied at Y, ഇവിടെ Y യിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന M എന്ന moment we can resolve into two components, M2 and M1. So M1 along U axis and M2 along V. Okay, so sigma B total bending moment
അല്ല സോറി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും m/i into y അല്ലെങ്കിൽ m1 is the load acting through the u axis that multiplied by u into u എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, m1 into u അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന m/i into y പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ i vv ആണ് വരുന്നത്, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിൽ അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പ്ലസ് m2 into this v divided by iuu. Okay, so that will get mu എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല u എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി m1 എന്ന് പറയുന്നത് m into sin theta ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അറിയാം m1 എന്ന് പറയുന്നത് this m is acting through y axis. so ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ m1 എന്ന് പറയുന്നത് m into sin theta വരും. ഓക്കെ, theta is the inclination divided by IVV plus m cos theta into v divided by IUU. Okay, so sigma b will get m into v cos theta by IUU plus u sin theta by IVV. ഇത് കോമൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് മാറിപ്പോയത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് സിഗ്മ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നത്, സിഗ്മ ബി. ഓക്കെ, ദെൻ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കുന്ന ആക്സ് ആണ്. ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് 0 ആയിരിക്കുന്ന ആക്സ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ടു 0 കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ m1u by IVV plus m2v by IUU equal to 0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ v cos theta by IUU plus u sin theta by IVV equal to 0 or minus u sin theta by IVV equal to plus v cos theta by IUU കിട്ടും. And we will get v equal to minus sin theta by cos theta multiplied by IUU by IVV into u. That is equal to minus u into tan alpha. So here alpha എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആണ്, ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സും ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ്. സോ ന്യൂട്രൽ ആക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ന്യൂട്രൽ ആക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ന്യൂട്രൽ ആക്സിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് യു വി അല്ല യു വി ആക്സിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് വിത്ത് ആംഗിൾ ആൽഫ. സോ ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു IUU by IVV. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. Equation വെച്ചിട്ട് we can actually calculate the position of the neutral axis and also find out the bending stress using this equation. Okay, so ഒരു step by step procedure ആണിത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ആ തന്നിരിക്കുന്ന സെക്ഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ IXS, IYY ആൻഡ് IXY. ഓക്കെ, സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് ആക്സിസ് കിട്ടും, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് കിട്ടും. സോ ഡിറ്റർമിൻ ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. ഇത് മൂന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചാണ്, അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 3 ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ 0 ആവുന്ന ആക്സിസ്, അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വിത്ത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി, സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് 2IXY divided by IYY minus IXX. IXYയും IYYയും IXXും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഫിഗറിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്, അതായത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ സംഭവമാണ്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. Then find the principal moment of inertia. IUU പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് U and V ആണ്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് IUU and IVV. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു U and V ആക്സിസ്. ഓക്കെ, IUUയും IVVയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്
ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചൊരു എം ഇൻറ്റു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വി വി പ്ലസ് വി കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ യു യു. സോ ഇത്രയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ്. പ്രോബ്ലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി centroid axis. Then locate the principal axis. By principal axis കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഇത് tan 2 തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. Then principal moment of inertia IUU and IVV കണ്ടുപിടിക്കുക. Then bending stress by using this equation. So ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ. ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങിനകത്ത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ.